Akakiiko ka Parliament akalondoola ensimbi obuwumbi omukaaga ezakazobaako erya Presidential Golden Handshake kazzeemu okunya abakungu okuva mu minisitule y'ebyensimbi abakulembeddwa Minisita Matiya Kasaija n'omuwandiisi w'enkalakkalira ya minisitule eyo Keith Mwakanizi ssaako n'abalala okuva mu ofiisi ekola ku by'embalirira. Kyokka ssentebe w'akakiiko kano era omubaka wa Bugweri mu Parliament Abdul Katuntu bakiri akunya Minisita Kasaija ng'ali mu kimu kyokka kyakwetonda nga bakkiriza ensobi gye baakola ey'okuba nti tebaagobera amateeka mu kuwaayo ensimbi zino nga bakitegera luvannyuma tibalina okugoberera amateeka okwewala ensobi nga zino. But what you are saying, there should be a system before I tell him pay that tells me you go ahead. No, go ahead, because even the president is a human being. You could order without either knowing the law or without, to us humans. Yeah. So that I should tell him to pay only when the system has satisfied me that actually what you are being ordered to do is right and according to the law. Then you start running to Muhakanizi, bring the money the president has said. Really, we need a law, we need a policy in place, so that even the president should know that this I can do, this I cannot do. And even if he's under pressure from wananchi or anybody, he will say, well, the law does not allow me to do this. Bano batuuse n'okutegeeza nti engeri ensimbi zino gye zaagabwamu ebawadde ekyokuyiga ky'amaanyi ng'abakozi ba gavumenti. Running government on informality. It must be run on formality. This came out very clear. We had meetings, minutes are not there. Where minutes are there, they are not signed. And I think to me the reason is learned, and which is a policy. Minisita Kasaija ategeeza nti waliwo kintu kyonna kyali kiyinza kubamanyisa nti byonna ebyali bigenda maaso n'okukolebwa baali bamenya mateeka nga muno mwe mwali n'ekyokusaba ensimbi zino mu ngeri etali nnambulukufu nga zaasabibwa ng'ez'abakozi abatasasulwa ku ttendekero lya gavumenti erya Uganda Management Institute ate nga zaayeza kuweebwa abakungu 82. So I don't know what recommendation one can give onto this, because I've told you the law is very clear. The law is very clear. You cannot authorize, you cannot demand. In fact, our letter says as long as it is not more than 10%, correct? Mu ngeri balagiddwa okunnyonnyola ku triliyoni emu obw'obuwumbi 3 ezaali mu ggwanika lya gavumenti kyokka nga zino zaali zakusibwako akawunti y'amafuta ne zitateekebwayo. Wano beewozezzaako nti ensimbi zino baaziteeka mu kuzimba ebbibiro ly'amasannyalaze ery'ekaluma n'eyisimba wamu ne pulojekiti endala. This money be used for only infrastructure development. That was the policy. So the money was reinvested under, but what we call, but it was part, that ring-fencing part was part and parcel under the law of the consolidated fund. Lawrence Makula abuulidde akakiiko ku ngeri akawunti y'amafuta bw'eyimiridde mu kiseera kino ng'ategeeza nti waliwo ensimbi eziterekebwa mu $, ssaako n'ezo eziterekebwa mu siringi ya Uganda, nga kino kitegeeza nti pulojekiti y'amafuta baagigulirawo akawunti 2. Now this money was withdrawn from the consolidated fund, and that's why I said that let me explain first. But do you think you are telling us anything new, Mr. Semakula? No. Mr. Semakula, he came to me this morning and explained to me. Why aren't you explaining? Let me tell you what he told me. I said, I don't want to go back to that committee without showing me what you did with the balance. And this is what he told me. He said, Minister, we transferred that balance onto the consolidated fund because we had already spent money. That's what, why don't you tell this? If it's a mistake, we accept it's a mistake. Because we had already spent from the consolidated fund to do infrastructure. So that balance we are talking about, Minister, we brought it into the consolidated fund. I was expecting you to say this to these people. Why are you beating about the bush? Mu ngeri yamwataanyiza nti akawunti ya siringi ya Uganda eriko obuwumbi obusukka mu 10 ate ng'eya $, eriko obukadde obusukka mu 72,000. N'abakungu abalala 3 okuva mu ofiisi y'ebyembalirira mu minisitule y'ebyensimbi bannyonnyodde emirimu gye bakola mu musango gw'amafuta ogwali wakati wa gavumenti ya Uganda ne kampuni z'amafuta eya Total Oil ne Heritage ogwali e Bungereza nga bano bategeezezza nti bateekeranga bapulida biwandiiko. They would ask for documentation, they would ask, like you've asked for minutes, we had them, they would ask for history. I got the 70,449,000. That is net? Net. Gross? Gross 100 million. 100 million? Yes, yeah. Okay. What did you do?
Chairperson, my role was to contribute technical debate. Olabira bino nga akakiiko kali mu kuwumbawumba okunoonyeza kwako nga basuubira okusisinkana President Museveni sabbiiti ejja ngono yalagira ensimbi zino ziweebwe abakungu bano nga bino ebinaggwa bakugenda e Bungereza okwongera okunoonyereza era nga bakusisinkana bapuliida abaawoza omusango guno. Rachel Nakasi ne Obedi Lutalebe bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. May you live now